In today's session, you'll hear a simple and short story in Kinyarwanda, ideal for all beginners. First, we'll play the story with subtitles to help you follow along. Then you'll hear it again, this time with an English translation. Finally, we'll remove both subtitles and translation, so you can test your understanding by answering a few questions. First, let's listen to the story with subtitles. wari umunsi udasanzwe kuri njye kubera ko nari natsinze ikizamini cyo gutwara imodoka. Ubu mfite uruhushya rwo gutwara imodoka. Nari nishimiye cyane kandi umuryango wanjye nawo wari unyishimiye. Hashize iminsi mike ndyamye ku buriri bwanjye, papa arampamagara. Yari buze ku kibuga cy'indege uwo munsi. Mama yari yagiye ku kazi, nuko ambaza niba nshobora kujya kumufata. Ndabyemera ariko mu mutima mfite ubwoba bwinshi. Nuko mfata imfunguzo njya ku modoka. Nicara mu modoka ariko amaboko yanjye ari gususumira. Umuhanda ni munini cyane kandi harimo imodoka nyinshi. Ko ndibwira nti biri buze kugenda neza n'ibisanzwe. Nuko ndahumeka maze natsa imodoka. Mpara gahoro izindi modoka zikancaho. Nuko ngera ahari itara ritukura ndahagarara. Itara rihindutse icyatsi ntangira gutwara. Ariko ako kanya imodoka irazima. Inyuma yanjye hahita haba umuvundo munini w'imodoka. Bamwe batangira kubuza amahoni. Ngira ubwoba, umutima wanjye uratera cyane. Natse imodoka bwa kabiri, iraka ariko irongera irazima. Isaha iri imbere yanjye itangira kubara amasegonda asigaye. Mpagarika umutima kubera imodoka nyinshi zindi inyuma zivuza amahoni. Nongera kwatsa imodoka noneho iragenda. Nuko nkigenda mbona umurabyo inyuma yanjye. Ntabwo nari nabonye ko itara ryongeye kwaka umutuku. Nuko ndibwira nti baranyandikiye. Ntabwo mfite umwanya wo kubitekerezaho kubera akavuyo kose kari mu muhanda. Nuko ndahumeka, nshyira umutima hamwe, maze ndakomeza ndagenda. Ntwara neza ngerageza kutongera gukora ikosa. Ikibuga cy'indege kiracyari kure kandi mfite ubwoba bwinshi. Sinasubira mu rugo, rero mfata umwanzuro wo gukomeza. Amaherezo ngera ku kibuga cy'indege, nshaka ahantu ho guparika. Nuko mbona papa ahagaze aho bategerereza, afite telefoni ye mu ntoki, kandi mbona ko yakiriye ubutumwa bw'amande. Ngira ubwoba, ndi gutekereza ko ashobora kuba yandakariye, ariko ansanga aseka aransuhuza, mfata ku rutugu. Ambwira gahoro ati, wihangayika ntabwo nakurakariye. Ubu nibwo bwa mbere utwaye wenyine. Buri wese akora amakosa mu gihe cyo kwiga. Ndahumeka mva ntuje. Nuko mutwaza igikapu cye, tugenda tugana aho naparitse. Twembi twinjira mu modoka. Urugendo rusubira mu rugo ruroroshye kubera ko nta gihunga nyifite. Enjoying the story so far? You can follow along with transcripts and get more structured Kinyarwanda lessons at our website, www.ourfluentframes.com. It's all there to make your learning easier. Feel free to check it out. Now, let's listen to the story one more time with English translation. Try to listen and repeat after the presenter. Wari umunsi udasanzwe kuri njye It was a special day to me kubera ko nari natsinze ikizamini cyo gutwara imodoka. because I had passed my driving test. Ubu mfite uruhushya rwo gutwara imodoka. Now I have my driver's license. Nari nishimiye cyane I was very happy, kandi umuryango wanjye nawo wari unyishimiye. and my family was proud of me. Hashize iminsi mike ndyamye ku buriri bwanjye. A few days later, I am lying on my bed. Papa arampamagara.
My dad called. yari buze ku kibuga cy'indege uwo munsi. He would arrive at the airport that day. Mama yari yagiye ku kazi, My mom has gone to work. nuko ambaza niba nshobora kujya kumufata. So he asks if I can come pick him up. Ndabyemera ariko mu mutima mfite ubwoba bwinshi. I agree, but deep down, I was so scared. Nuko mfata imfunguzo njya ku modoka. I grabbed the keys and walked to the car. Nicara mu modoka ariko amaboko yanjye ari gususumira. I sit in the car, but my hands are shaking. Umuhanda ni munini cyane The road looks so big, kandi harimo imodoka nyinshi. and there are so many cars. Ko ndibwira nti biri buze kugenda neza n'ibisanzwe. I say to myself, it's gonna be okay. I'm used to this. Nuko ndahumeka maze natsa imodoka. I take a deep breath and start the car. Mpana gahoro izindi modoka zikancaho. I drive very slowly, and other cars overtake me. Nuko ngera ahari itara ritukura ndahagarara. At a red light at the junction, I stop. Itara rihindutse icyatsi ntangira gutwara. When the light turns green, I start to drive. Ariko ako kanya imodoka irazima. But suddenly the engine dies. Inyuma yanjye hahita haba umuvundo munini w'imodoka. Behind me, a big traffic jam forms. Bamwe batangira kubuza amahoni. Some people start honking horns. Ngira ubwoba, umutima wanjye uratera cyane. I get nervous. My heart is beating fast. Natse imodoka bwa kabiri, I start the engine the second time. iraka irongera irazima. It turns on but dies again. Isaha iri imbere yanjye itangira kubara amasegonda asigaye. The timer in front of me counts down seconds. Mpagarika umutima I panic. kubera imodoka nyinshi zindi inyuma zivuza amahoni. Because cars are honking loudly behind me. Nongera kwatsa imodoka noneho iragenda. I start the car again, and this time it goes. Nuko nkigenda mbona umurabyo inyuma yanjye. As I go, I saw a flash behind me. Ntabwo nari nabonye ko itara I hadn't seen that the light ryongeye kwaka umutuku. was red again. Nuko ndibwira nti baranyandikiye. I just got a ticket, I say to myself. Ntabwo mfite umwanya wo kubitekerezaho I don't have time to think about it kubera akavuyo kose kari mu muhanda. because of all the chaos in the road. Nuko ndahumeka, nshyira umutima hamwe, I take a deep breath, focus, maze ndakomeza ndagenda. and keep driving. Ntwara neza ngerageza kutongera gukora ikosa. I drive carefully, trying not to make another mistake. Ikibuga cy'indege kiracyari kure The airport is still far, kandi mfite ubwoba bwinshi. and my nerves are high. Sinasubira mu rugo, I can't go back home. rero mfata umwanzuro wo gukomeza. So I decide to keep going. Amaherezo ngera ku kibuga cy'indege, Finally, I arrive at the airport nshaka ahantu ho guparika. and find a parking spot. Nuko mbona papa ahagaze aho bategerereza, I see my dad standing in the waiting area. afite telefoni ye mu ntoki, He has his phone in his hands, kandi mbona ko yakiriye ubutumwa bw'amande. and I notice he has received a message about the traffic fine. Ngira ubwoba, I feel scared. ndi gutekereza ko ashobora kuba yandakariye. I am thinking he may be angry at me. Ariko ansanga aseka, aransuhuza, But then he comes smiling, greets me. mfata ku rutugu.
He puts a hand on my shoulder. ambwira gahoro ati He says softly, wihangayika ntabwo nakurakariye. "Don't worry, I'm not mad at you. Ubu nibwo bwa mbere watwaye wenyine. This is your first solo drive. Buri wese akora amakosa mu gihe cyo kwiga. Everyone makes mistakes when they are learning." Ndahumeka mba ntuje. I breathe out, feeling relieved. Nuko mutwaza igikapu cye I help him carry his bags, tugenda tugana aho naparitse. and we walk towards where I'd parked. Twembi twinjira mu modoka. We both get into the car, Urugendo rusubira mu rugo ruroroshye and the drive back feels lighter kubera ko nta gihunga ngifite. because I am not tense anymore. Finally, let's listen to the story one last time, without subtitles and without translation, so you can test your listening. Wari umunsi udasanzwe kuri njye kubera ko nari natsinze ikizamini cyo gutwara imodoka. Ubu mfite uruhushya rwo gutwara imodoka. Iyi nishimiye cyane kandi umuryango wanjye nawo wari unyishimiye. Hashize iminsi mike ndyamye ku buriri bwanjye, papa arampamagara. Yari buze ku kibuga cy'indege uwo munsi. Mama yari yagiye ku kazi, nuko ambaza niba nshobora kujya kumufata. Ndabyemera ariko mu mutima mfite ubwoba bwinshi. Nuko mfata imfunguzo njya ku modoka. Nicara mu modoka ariko amaboko yanjye ari gususumira. Umuhanda ni munini cyane kandi harimo imodoka nyinshi. Nuko ndibwira nti biri buze kugenda neza n'ibisanzwe. Nuko ndahumeka maze natsa imodoka. Mpara gahoro izindi modoka zikancaho. Nuko ngera ahari itara ritukura ndahagarara. Itara rihindutse icyatsi ntangira gutwara, ariko ako kanya imodoka irazima. Inyuma yanjye hahita haba umuvundo munini w'imodoka. Bamwe batangira kubuza amahoni. Ngira ubwoba, umutima wanjye uratera cyane. Natse imodoka bwa kabiri, iraka ariko irongera irazima. Isaha iri imbere yanjye itangira kubara amasegonda asigaye. Mpagarika umutima kubera imodoka nyinshi zindi inyuma zivuza amahoni. Nongera kwatsa imodoka noneho iragenda. Nuko nkigenda mbona umurabyo inyuma yanjye. Ntabwo nari nabonye ko itara ryongeye kwaka umutuku. Nuko ndibwira nti baranyandikiye. Ntabwo mfite umwanya wo kubitekerezaho kubera akavuyo kose kari mu muhanda. Nuko ndahumeka, nshyira umutima hamwe, maze ndakomeza ndagenda. Ntwara neza ngerageza kutongera gukora ikosa. Ikibuga cy'indege kiracyari kure kandi mfite ubwoba bwinshi. Sinasubira mu rugo, rero mfata umwanzuro wo gukomeza. Amaherezo ngera ku kibuga cy'indege, nshaka ahantu ho guparika. Nuko mbona papa ahagaze aho bategerereza, afite telefoni ye mu ntoki, kandi mbona ko yakiriye ubutumwa bw'amande. Ngira ubwoba, ndi gutekereza ko ashobora kuba yandakariye, ariko ansanga aseka aransuhuza, mfata ku rutugu. Ambwira gahoro ati wihangayika ntabwo nakurakariye. Ubu nibwo bwa mbere watwaye wenyine. Buri wese akora amakosa mu gihe cyo kwiga. Ndahumeka mba ntuje. Nuko mutwaza igikapu cye tugenda tugana aho naparitse. Twembi twinjira mu modoka. Urugendo rusubira mu rugo ruroroshye kubera ko nta gihunga ngifite. Now try to answer these simple questions in the comment section. Uvuga inkuru yumvise ameze ate ubwo yinjiraga mu modoka? Ni iki gitangaje cyamubayeho ubwo yari ari mu muhanda? Ni iki
papa we yamubwiye kugira ngo atuze. Now, let's reinforce our vocabulary by learning new words. Imfunguzo, Keys, ikizamini, test, uruhushya, license, indege, plane, arampamagara, called me, ubwoba, fear, umutuku, red, umurabyo, flash, guhagarara, to stop, amasegonda, seconds, akavuyo, chaos, gutwara, to drive, ikosa, mistakes, telefone, phone, kurakara, to be angry, icyatsi, green, ikibuga cy'indege, airport, inyuma, behind, guparika, to park, amande, fines,